After all, this is done. Chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe nechokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti vamwe tioneswe moto dai pasina in what many have called a political coup, a political masterstroke, former leader of the MDC alliance, Nelson Chamisa, dumped a more than 22-year-old brand and gave birth to the new. He announced a new party, the Citizens Coalition for Change, the CCC. The new baby, the Citizen Coalition for Change. We've left everything. Color red, take it. We have a new color in town. Gold, yellow. Yellow, yellow. At that moment, the move ignited debate across the country. Social media went ablaze, and within a few hours, the color yellow all of a sudden became noticeable and dominant. Bananas, the afternoon snack for many poor working Zimbabweans, became a campaign tool of choice. Any political party has a desire of winning the hearts and minds of the people. The CCC is no different. Although unlike the MDC of 1999, the CCC was launched in a hotel away from the people, the message has been received. We took to the streets to hear from those who matter, the voters, and these are their voice, the heart and soul voices. So funga kwangu party nyona yakalonchwa na Chamisa ipati vakagona chaizvo nekuti katasovha kare party ngembo yayo ari MDC yange ichiradzika kukundikana kumakore mazhinji aya nekuda kweutungamiri chinetsa saka party nyona yavhurwa nekuda kunoti vanhu Chamisa ndona chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vazhinji vachanga vachiziva ende vazhinji vanotedzera munhu waiziva wavanoziva nakare wavanoda so ndona idanho rakanaka rofura tanga party nyowani ende party ichadiwa nevanhu nekuti Chamisa ndianodiwa nevanhu ende ndanozikanwa nevanhu nekubva party yakudhara zvose zvova zvinyowani so ndomaondera ndofunga wangu iwapo. Yes, I think it was wise because there is need for a change in the country. So if he felt that he needed to change the name of the party for his followers to follow him, I think it's a wise decision that he made. That one is a very good idea. Not a wise, a very good one. Because the only thing I want is to dagi. Inges na umira mushe daga na chanu ziwa mwana wedu dagi. Daga na chanu ziwa saka pakafuma CCC na Chamisa. Aiwa kumberi. Maonero angu aiwa vakagona Chamisa because tenge tagara tichirwisana na Tokozani Ncube na Dagi vachida MDC alliance saka ini ndakaona kuti akagona chaizvo ende tiri kufara. At my own perspective, yes, it was wise because of the other two parts, alliance and MDCT. There was still an argument MDC ndiyaningi, of which now is now an independent person. It's a good thing to do. So we won't have any problem with the current MDC alliance and the MDCT, and the history of it was some they were saying we started in MDC. Chamisa was still young when it started.
So for now, since he has changed the party to another name, it's wise. Yes, it is wise. Wise on wangu wajera kuti Budiriro wachitiona MDC, MDC-T, MDC Alliance. Saka ezvinezvi pamazowe yellow mchechetere. Ya nemusemonera angu ni kunetsana kwangu waita achida nenyaya yezita repart side kwake mukomana akaita zvakanaka chose nekuti paita kunetsana kwakuru chaizvo nenyaya yezita. Uko kungori party kungoto vanhu sezvo munyika mine vanhu party haifanira kushayikwa but wise chai hapana nekuti kwainoenda hapana kwairi kuenda kana takatarisa kumberi kwatiri kuenda. Izvo zvakada Chamisa zvekulonja party inonzi CCC zvakaratidza kuti is a detector nekuti iye akatotora zera kuti Chamisa coalition citizen chakuti zvake zvezve kuratidza is a detector. It's not wise. Zvange zvakachenjera kune vanhu vanoda bado iroro. I think it's wise because if the old things are not considered new, you have to study new things. Not since 1999 has the launch of a new political party ignited such interest among the electorate. The launch of Zimbabwe People First by Joyce Mujuru ahead of the 2018 elections, although having triggered excitement, did not have much impact as the CCC wave, which has blown with much vigor. The question is, will Chamisa's wave go beyond social media excitement? Will he march past March 26 and beg parliamentary seats, upsetting ruling party ZANU-PF and the MDC alliance now owned by Douglas Mwonzora? Yeah, ndona sekudaro nokuti CC party nyowani sekutsara kwanamboita bakutaka kuti Chamisa semunandika nevanhu party ya sanga munyono wavhura navanhu akanga mona party nakare aiwa party inonenge nodiwa navanhu ndokusakataza kuti party MDC ipati yakanga kubva kare ichikundikana nekuda kwambangu kuda kutadzowa utungamiri unogona kutungamira vanhu asi nemutungamiri akatasa Chamisa toona sekungana kuti tichibudirira nepati nyowani nekuti munhu anodiwa nevanhu ende pati inodiwa nevanhu vanhu vakabva kare nepati yakare ende pati nyowani ndoona ngesekuti zvinobuda zvakanaka. Yes, CCC, I think in my opinion it's going to have an impact in the country because the thing is Chamisa has his followers. People were affiliated with MDC. These are the same people that are going to be affiliated with CCC. Because we follow people, we follow the ideology. You understand? People follow the mentality of the leader. So a name doesn't have an impact. People are just going to follow what they believe in. So I think it's going to be an impact in the coming elections. Apa ndinoona ngwena wachipinda mumvura chamo chamo ninawo yekuti yauya zvine power pemba ine confusion patakamboita MDC pemba ine MDC Alliance MDC Tokozani hazvisina formation ezvinezvi tane one tapa yellow yakaibo isaini ishi sekufunga kwangu CCC ka ichatorira kutopfuura MDC yenge yagara iripo iyoyo because Chamisa anodiwa nevanhu. CC inotodarika impact the other MDC that was already there. Why do I believe so? MDC-T, it was Morgan Tsvangirai we had impact. Since Morgan Tsvangirai died, it's only Chamisa we have impact into the government. If Chamisa says there's a rally, police is everywhere. If Chamisa says something, police is everywhere. Which means he is the only one who keeps the ruling party on toes. Yes. And kutoona izvo ndikutodya sadza remustreet kana zvinaumira chi hazvinaumira mushi. But this time aiwa takaenda payellow ipapo pamabanana apo. Zvokuti ndine confidence dzimwe dzisingatomboite kuti tikubudirira tisu tichatozotonga Zimbabwe tichipfeka mayellow pamwe zvingaite zviri nani cause vakuru avaka tkonange vari kuremerwa izvo. Zvakadaro CCC inokwanisa kuita impact nekuti ndiyo ine mutungamiri anenge anotidiwe nevanhu kudarika amwe mapato anopikisana neZANU-PF. We doubt very much because party yanga ine impact yacho ndiyo MDC yacho yatsvangirai. Saka as far as maparties achisachapinda aya ekudyamara asi maparties ekuti angakwikwidze pane party original iripo yeZANU-PF. I'm not a prophet, but it's according to his policies and how he is going to
maintain his structures. Hapana impact hayakatofa CCC hapana zvaichatomboita izvo hake zvekutoti noti pachakatanga that name akabvira pakunzi Chamisa chete saka zvekuratidza kuti iye ada kutobvisa vanhu mupati yakasiyiwa naTsvangirai, ada kutotanga yake pati isingazikani nokuti wakatoenda kumusha kutaura kuti vanhu kuti kune pati inonzi Citizen Coalition for Change. Mambuya vanongotatadza kuzvitaura nokuzviandastenda kuti zvinorevei. Taida munhu anoramba ane MDC chaiyo kwete zvekuti kanyu pati hakana future. Pati nyona yaChamisa yakanaka kuti Chamisa anozika agara anozikana nevanhu ende pati MDC ipati yakwaradza inokundikana. So ipati chaive necompetition yakanyanya kuZANU-PF. Maybe kuda maelection yatogona kukundikana zvayo kana kuti inonge ichitevedzera asi chatosa ndechoti pati nyowani yavhurwa igwara rakanaka ndokutangisa panyowani generation yavo kumazuva ende vanhu tavawe vanhu vakuziva zvavanoda nevanhu vanoda vatungamiri vavo. So pati ndikutoona itingete competition pamwe kudai kunoti wina 2023 elections ye totarisira ngezvichidaro futi. I think iyo yagara iripo ndoine mutsindo iyi tizorana inyowani iri kupinda kuti vanhu vajairire is too late because apa so far hapana time yekucampaign and time yekuita sei tiri kukambenera muhomwe saka kuti vazojairira pati nyowani zvichajairirwa nevane mawhatsapp vanechi but vamwe vasina mawhatsapp vari ngoziva yedu yekudharayo saka I think ndo ine mutsindo hapana imwe munhu vakaita mutsindo because nguva yaenda. I think there's never been a real competition to Chamisa, if I may say. We cannot say ZANU-PF is competing with other political parties. The main competitor in this political environment, or the main actor in the political environment, was the movement for democratic change, T for Tsvangirai, and since it has changed its name, it still remains the strongest, in my opinion. So ZANU-PF is merely competing to gain ground. It has never been and it will never be, in my own opinion. Yeah, mapato akawanda zvawo asi CCC inenge ndiyo ingangwe ichinyanya kunge ichimhanyisana neZANU-PF. This one CCC inenge akapambudzwa apachadambudzwa zvishwa ndikuyazozviziva nehope yekuti dambudzwa tikuenda kumberi ende apa vacharusa tichafunda kuti muri kumbotembei ndokupera kwemashoko angu muri kumbotembei. Hapati yeZANU-PF yatonayo competition hombe chaiyo iko zvino pavakatonzwa kuti CCC yapo takaona vanhu vatorara nebhutsu chaidzo saka tiri kufara 1-2 payelo takaenda CCC Chamisa chete CCC yagara ita neimpact nekuti ndiwo atiri kutotevera iye yelo pasocial media takaenda chibaba iye Mwonzora iye anongonotopa ZANU-PF competition Mwonzora iye coalition apo exactly ndochete one inokwanisa kumisa ZANU-PF kwete dzimwe dzese zvipo zvokungovaradza kutera zhou muneriva ka hawana azviti saka igara uziva kuti amai mukadzi wababa handi saka tisarambe chingozvinetsa kana kuti kana kungoramba chingozvinetsa zvisina basa rese kubva tichikura tichiri zvisvava taingochengetwa neZANU kusvikira izvezvi tingori neZANU saka haichicha kuda kunzwa chimwe ipapa futi. The MDC Alliance leader Mwonzora has warned Chamisa, saying he is just a social media sensation and would be flawed come March 26. To our detractors, that the election is not one on social media, on Twitter, on Facebook, on WhatsApp. We are ready for the real battle for the hearts and minds of the people of Zimbabwe. ZANU-PF's information director Tafadzwa Mugwadi took to social media to announce the death of the MDC as founded by Morgan Tsvangirai. He said the move by Chamisa spelled the end of the party, regardless of the fact that Harvester House still stays and the name MDC is still on the political register of Zimbabwe in parliament and local authorities. Some agree with Mugwadi, while others say Dagi is the new Tsvangirai. Yaparara MDC akusisina takutongomhanya nemazoro. Wow, MDC yana kufa zvayo kudaro pati yangu confused kuti sakari kuna vanoda MDC nakara asi kuda kuti kutungamiri wachona ndo wakanganisika nikuda kuti kuna vanhu vanozikanwa mupati momo vakaita saChamisa nevamwana nawo ana Charlton Wenda vamwe vari mwana naJob Sikala vatungamiri vanodikanwa nevanhu vanozikanwa nevanhu nakare
and the policy dzemuzimbabwe dzinoita like dzinotedzera personal characteristics emunhu kuti ndipo munhu akagona kutungamira kuti budisa matiri tisvike pane chimwe chinhano. So nemutungamiri watabva naye nakara akabva kune imwe party ane experience saka Chamisa aiwandoona sekunge kuti ipati ichapa ZANU-PF competition yakanyanya and ichationetsa zvisingatoite ndokuti kuona kwangu kwekoko. Yes, they killed the MDC, but when they killed the MDC, a newborn baby was born, because they managed to kill the name, but they didn't manage to kill the movement. You understand? The name MDCT was dead. Yes, for that I can give them a heads up for that. But for the movement is still on, in my opinion. MDC kufa kwacho kwaitaurwa paya kwaive kupatsanurana kwevanga vakasungirwa vari sungano yeMDC yakapatsanurana saka ndokufa kwachona ikoko wakuti uyu arikudonzera kupati yake uyu arikudonzera kupati yake saka kuti izoita mutsindo pakadaro kana masupporters acho eMDC vakutopedzisira vakuneta because vatoona kuti tinongodyirwa mari pasina way forward. I'm sure kuti ndokufa kwaiko. Uyu mukomana uyu anodiwa uyu MDC inokwanisa ngekustorina nekuti CCC ndo inenge itori nemutsindo kwete kuti yafa esachi zvayo asi according nezviripo CCC ndo ine mutinimire MDC yafa zvisho MDC yafa asi CCC haina kufa CCC haife MDC kufa yenge isina kufa but yasara iyi sekutaura kwawakaita aiwa yafa asi CCC haina kufa yamuka MDC yatsvangira ichaichayo yamuka zvine pawo ya CCC haisisiri MDC. MDC haina kufa because zita riripo, but kufa kwawo kufa I don't know kuti kuanoti yafa vanenge vachitiedza kutaura nemutoo upi anozivei kupi akupa hana chaanoziva aplus Zimbabwe yaingambotongwa nemukadzi even in 100 years Zimbabwe yaingambotongwa nemukadzi from my own perspective. Kana mbuya nehanda wangu ane power but wana kutonga aya Mwonzora ife ndo party chaiyo uchana pamaelection ya Mwonzora iri kuina Chamisa haya tofa komana akuchisina party apachisina party pepa apachisina zvakatovharana apachina kwangotira yawo kongoti se munhu wanga arimo munharaunda imomo but otherwise atsvaya apachina. In my opinion, I think they managed to divide the MDC, and I can give them a heads up for that. But as I've said before, the main people or the main guys that have go ahead with Chamisa to the CCC, these are the guys who have the legacy of the father of Zimbabwe. I call him the father of Zimbabwe because he had the people at heart, Morgan Tsvangirai. So I think with Chamisa and his followers, with his top management, top leadership, these are the guys who are representing the legacy of Morgan Tsvangirai. Sekuona kwandiri kuita inini pane makudhonzerana ari kuitika mumaparties iwayo saka kuti pazonyatsoita mutsindo chaiyo uchanetsa nekuti umwe neumwe anenge achiti dai ndiri ndaita sei saka mutsindo unonetsa kuti unge uripo. Vatsigiri navo zvavo but vanhu vazhinji vari kungoda kuri kuenda Chamisa uku vatsigiri navo but vanhu vazhinji vari kungoda kwa Chamisa uku saka Chamisa iyoyi ndo inogona kusumuka yakatiendesa mberi. Navari kuwasara vava pasina mukurumbira unoenda mberi yaiti ukansetiswa mukurumbira nemukomana uyu achinja zita apa ndifungira chasara chikwanisa kumaintain hapana chatongosara kuzongonzwa unzi harvest house yakutorwa newe vasati vatadza kubhadhara marent house asi hapana kwavachaenda havana mafollowers havana kana mafollowers nekuti ukatarisa dhagi kwake kumusha akadyiwa 2020 pamalast elections akadyiwa kumusha kwake akatozotsvagirwa nzvimbo yekuiswa napresident wedu Nelson Chamisa ndoakamutsvagira kuti iwewe indanoita kangirikini kuminista pakaiswako aiswa ipapo ndo pakazoda kunoita nyoka kunoruma Chamisa kuti amubvise mupati of which ndenga remudzo wenyanga. Haini sekuona kwangu dhagi akutodzokera ke kuruzefa pasisina zvakavhariswa
hapasisina dhagi haatimuverengi. Dhagi haana mafollowers. Dhagi haana vanhu vanomuteera, hapana anomuda kana vekumusha kwake chaiwo. Saka tiri kuona kuti hapana. Mwonzora achatoyambutsa Zimbabwe nezvaari kutoita. Akaratidza nokuti Chamisa akatadza kudhifenda zita reMDC akakurirwa pawa naMwonzora. Saka zvinoratidza kuti Mwonzora semeni zvatofa zveMDC hakusisina. Mwonzora's former deputy Thokozani Ncube has a different view. She says her former boss will fall spectacularly on March 26. You know that Mwonzora was in the MDC alliance. And when he left the MDC alliance, he came with not even a single soul. He came to MDCT and he found those people that were with me in 2018. So all the structures we see in MDCT are people who were with me in 2018. He does not have a single structure. As we speak right now, they were preparing for their Congress. They did not do a single branch, not even a single ward, nor a district, nor a province. They have got makeshift provinces, the ones that they wanted to use to rig, this Congress. Otherwise, they don't have a single soul. Watch the space on the 26th of March. ZANU-PF's Mugwadi dismissed the opposition as a sideshow, vowing the ruling party was strongly rooted in the people and was going nowhere, while Linda Masarira of Lead said her party was not moved. Yes, ZANU-PF is the colossal revolutionary party in the land between Zambezi and Limpopo, and there is no need for any debate about that. And then, of course, on a daily basis, sometimes, if not hourly basis, we hear of formations of different organizations of a political nature or one way or the other. And of course, they exercise their democratic right and they pronounce it that they will be contesting ZANU-PF or they wish to wrestle political power from ZANU-PF. Now, what is unbeknown to them is that ZANU-PF does not work in solo. ZANU-PF is built on the souls and shoulders of the people of Zimbabwe, and it is them that make ZANU-PF. So for us then to be worried about that other organization you refer to, by the way, I've forgotten the abbreviations. I'm told, I don't know, I'm trying to figure out what we've known as a political opposition in this country, and for the past 20 years has been the MDCs. Now, if the MDC splits itself into various formations with different names, it doesn't concern us and doesn't make us lose sleep. In fact, it just puts paid to what we prophesied and some of us said long time ago, that this organization or this opposition party will cease to exist because it is not grounded on any ideological foundations, as it were. It is not an indigenous organization. So no one is surprised when the MDC splits into several formations. Of course, some with new names, as you tell me. But to be very honest with you, we don't lose sleep. By the way, what we hear is about individuals and not an institution. We are an institution. You can look at the building. It tells you a story of a people that are determined to develop this country and also do so from a position of power. You can look at the infrastructure and the environment here. It tells you about our ambitions as a political party. We are here and here to stay. As Labour economists and African Democrats lead, we are not affected by the formation of CCC because we are a party that has got a clear ideology, that has got a clear foundation on what we need to do to transform the political economy in Zimbabwe. Per se, we have been running our campaigns on the grassroots. We have been mobilizing people, we've been recruiting, and we've been mainly dealing with catching them young, those who have not been colonized by a particular line of political ideology. So we remain unaffected, and we're actually happy that Nelson Chamisa has finally decided to have his own brand, which he can build without having to be going to the courts back and forth fighting for a name, because at the end of the day, what is in a name? As Labour economists and African Democrats, we have remained clear, we have remained true to our Pan-African foundation, where we are saying we have to transform the laws of this country to benefit the people of this country. We are working so hard to ensure empowerment of young people, inclusion of young people and women in the political economy of this country, to ensure that everyone can participate fully in the governance issues of this country. We are against the politics of populism that we have seen in this country since 1980, and we believe that
everyone should have an opportunity to participate in governance issues in Zimbabwe. We encourage all other political leaders in this country to make sure that they encourage their supporters, they encourage their members to be tolerant of diverse views, to be tolerant of other political parties, because there is no democracy without women. But the moment we become intolerant and we expect to have a monopoly of opposition politics in this country, it all goes against the principles of democracy, of which one of them is tolerance. And we encourage tolerance in our diversity. We encourage that we should be able to work together in our different political ideologies, in our different political preferences for the one common national vision in this country, which is development. We might have different ways on how we want to seek or achieve this development, but what is important is for us to be able to put our country Zimbabwe first and to embrace each other as Zimbabweans and work together for the common good of every Zimbabwean without fear or favor, for the common good of every Zimbabwean regardless of class in our society. Like I highlighted earlier, we are not concerned about their formation. Zimbabwe is a multi-party democracy, and every political party leader has got the right and the mandate to run their own political party in a way they seem fit. And as a constitutionalist party, we believe in constitutionalism. We respect other people's right to political rights, as enshrined in Section 67 of the Constitution of Zimbabwe, and we welcome the new baby on the block, the CCC, into the political economy in Zimbabwe, and we also expect them to be tolerant of other political parties in the political economy in our country. Nditange nekuti kuna vachamisa nechikota chavo cheCCC aiwa amhlope makorokoto, congratulations for taking that bold decision of moving out of an abusive, draining and toxic marriage or relationship. That's leadership. I salute. Because ungazongoti ndogarira vana vangu manje ndosiya here zita rekunzi maingana, iwe uchiona kuti unogona kupundwa ukafa. Kana zvakona zvinenge zvakona, buda uende uri mupenyu. So ndinoti aiwa chikwata chakagona. Isu seFizi hatina godo uye hatisi varoyi vanoramba kuwanda. Politics hadzidi godo kana shanje nekuti unoguma wanotsvaga zvitsinga kana kuromba chaiko. Isu seFizi tiri kupemberera pamwe chete neCCC, pamwe chete naleader wavo, my brother and comrade Advocate Nelson Chamisa, tichivashuvira zvakanaka chose mukubata kwavo, nekuti tinoziva kuti kunyangwe tiine different names, different ideologies, different color preferences, different values, principles, aims and objectives, tese tiri team Zimbabwe. So, but already the FIZ does not view the CCC as an enemy or a threat to us aiwa. Ukaona tadaro tinenge taluza focus manje, because patakaumba FIZ hatina kuiumba tichiti tine donzo rekuda kupedzerana neCCC aiwa kwete. Hongu zita rekuti CCC rakanga risiko some 5 months ago when we announced FIZ, but chikwata chakagara chiripo uye tinochiziva. Isu hatishaihope kana kushungurudzika nenhau yeCCC sezvatiri kuona zviri kuitwa nevamwe vakuita sevanopenga vapinzwa chando neCCC. Isu seFizi, being an agenda based, people centered, action oriented, solutions driven and pro-poor, being a socialist and pan-Africanist party, we are not at all concerned about CCC and will never be concerned about CCC, because the CCC is not our priority and point of focus. We are concerned by the rampant corruption and looting in Zimbabwe. Nekuti kune vanhu vari kubira nyika sekunge nyika iri kuda kuvharwa mangwana. We are not concerned about the CCC, but by the legalized looting and exploitation of our mineral resources by local and foreign capitalistic vampires who are siphoning everything out of Zimbabwe, leaving us poor. We are concerned about the plight and safety of Zimbabweans in the diaspora. We are concerned about the displacement of the indigenous people from their land by foreign capitalists working in cahoots with their local friends. Everything being done, Tete, with the blessings and involvement of those we thought to be our leaders. Tirikusha hope kwete nekuda kweCCC, asi nenhamo yevana veZimbabwe inenge ifodya mudzanga, inoti uku yakarumwa uku inotsva, kune vari kunze kwavari kudzingwa vakafunga kuti vodzoka kuno kuZimbabwe because kwavari havasi kudiwa, vanoona kuno kuti chishungurudzwa nekudzingwa nezvikomana zvepaChina izvi. So that is our concern, not the CCC. We are concerned about the bleak future of our children and their children, for we see that their inheritance is being sold out to the highest bidders by the regime. Nyika iya rakaisa maoko evatengesi, nyika yagovanwa yatakati vava vatakangotarisa. We are concerned about the
poverty that is confronting our people. Urombo neurombe waiswa muvana veZimbabwe ndio unotishungurudza kwete CCC. We are concerned about the plight of workers in the private and public sectors who are being underpaid and exploited. We are concerned by the deteriorating quality of education in Zimbabwe. We are concerned not in the CCC but by the plight of farmers and small-scale miners, whom we continue to see being exploited and robbed by the regime in broad daylight. We are never going to be concerned about the CCC because we are concerned about the plight of pensioners, including ex-freedom fighters, whose pensions continue to lose value with each passing day. We are concerned, my sister, about a deteriorating health system which can no longer cater for the basic health needs of the poor people. We are concerned about the rising cases of armed robberies in Zimbabwe. We are concerned about the rising cost of living in Zimbabwe, while these people's salaries remain stagnant. We are concerned about unemployment and lack of genuine will by the leadership to deal with problems facing Zimbabweans. We are worried about dictatorial tendencies of the current regime. These are some of our concerns, not the CCC. Tibvunzirewo vaya vakadzinga vamwe vavo 25 muimba in 40 rooms kuti ivo nemudzimai wavo nemwana vari vatatu vasare vari vega mumba. Mombo wabvunzwa kuti saka muri kunzwa sei zvamasara muri 3 muimba in 40 rooms uye kuti vari kurara how many rooms per night? Because munhu anoita sekunge achapota achimuka katatu usiku achichinja marooms ekuvata kuti angoti imba yacho ndiri kuivata yese. Munhu wana anoita kunge ane mweya mizhinji iri Paris Legion uya wemadhimoni ekuwanda asi ari munhu wani. Unoita mapato akawanda kudaro uri munhu wani sei? Politics hadzidi kudaro. So tibvunzireiwo vanhu ivavo. Kana mapedza naivavo mochitibvunzirawo masaura avo avo vari kuita behave like headless chickens. They are all over. They have panicked. These guys had prematurely celebrated the death of Lazarus. Kusvika pakugovana mbatya dzake. Manje Lazarus wacho amukaka. Vochidii manje? Handifunga kuti vanhu ivavo vari kuvata sisi. Ukaona kusagadzikana kwavo pasocial media unonyatsaona wega kuti aiwa vanhu vabatwa panonaka. Ndizvo zvazvinoita kana vanhu makanga marangana kuputsira zai pasi risati rachochonywa. Mochidii manje? Hamuchaziva pekubata. As the fastest growing party, whilst we acknowledge kuti we have the CCC iri mberi, Hongu ZANU-PF iri mberi, that's a fact. But isu tiri kupemberera pamwe chete neCCC tichiti aiwa makorokoto amhlope. As the yellow craze hits the road running ahead of the March 26 by-elections and the 2023 general elections, supporters are creating jingles for their party. Nelson Chamisa wavene bato itsva irida norakatorwa mushure meku paonekwa kuti zita reMDC rakange rasvibiswa nemandu Mwonzora komichina nakupe nevamwe. Saka kana mave kuzoenda kunovota munofanira kucherekedza kwazvo chiso cha Chamisa nemasi matatu pamwe neruvara rwemabanana. Votera Nelson Chamisa, voterai pamasi matatu. Voterai Nelson Chamisa, voterai paruvara rwemabanana. Voterai Nelson Chamisa, voterai pamasi matatu. Voterai Nelson Chamisa, voterai paruvara rwemabanana. Musanyengedzwa nebato rezanu, muchipiwa mbeu nefotereza. Tinoda bato rinounza mabasa, kuti mugozvitengera mega zvamunoda.
bato rezanu rauraya nyika, muzere mbavha dzinoba zvikuru, vanongozvifunga ivo vega, mhomo yenyika ichikangawaya. After all is said and done, the existence of a political party will be decided at the ballot. The voters are the deciding factor. The social media wave, craze and excitement is nothing if not converted into votes. Chamisa knows this and his supporters know this. Chamisa says he won't tell his secrets. He is a Samson. Do you think I'm like Samson who goes to Delilah and is told, please give us where your strength is? I'm not a Samson. I will not reveal the plans. March 26 is a make or a break. Vongai Kawa, HSTV News and Current Affairs.